Hi guys! May nag-comment na ha. Ano daw? Cellphone. Okay. Tatlo ang salita dito sa Taiwan ang cellphone. Okay? Ang number 1 is ta ke ta. Okay? Ta ke ta. Ang number 2 naman is xing dong dian hua. Xing dong dian hua. And ang pangatlo is shou ji. Shou ji. Ang Taigi, mabilis lang. Chu kia. Chu kia. Okay? Kayo nang pumili. Tatlo. Learn more? Please watch my YouTube. Thank you. Hi Skynet. Okay ha. 1 week. Dalawang salita. 1 is 一个星期。一个星期。SINGCHI. The other one is 一个礼拜。一个礼拜。LIPAI. 一个礼拜。So, 一个星期 or 一个礼拜。Okay? 1 month. 一个月。KEYUE. Not 一个 A. No. 一个月。一个月。1 year. 一年。一年。NIEN. 一年。Learn more? Please watch my YouTube. Hi Nathan. Okay ha, listen carefully ha. Money, 1,000, year. Okay. 钱，千，年，年。Okay. Money, CHIEN. 钱 money 钱 okay, and 1,000 1,000 千 the same CHIN 千 okay, and year it's called 年 NIEN 年 okay. Learn more, please follow my YouTube. Thank you. Hi, Miss Tupac. Baka po naguluhan ka dito, ha? Ang 3 days, 3 araw. So, tawag dyan, syempre, 3天. 3 araw, di ba? 3 days, 3天. At ang sinabi mong 礼拜三, ang 礼拜三, it's Wednesday. Okay? Wednesday siya, hindi siya 3 days. 礼拜三 Wednesday. At yung sinabi mong 3个礼拜. Kasi English ang sinulat mo. Dalawang meaning kasi yun eh. Ang 3个礼拜 is 3 weeks. 3个礼拜 3 weeks. Okay? And another 3个礼拜. Last week naman yun. 3个礼拜. Okay? Learn more? Please watch my YouTube. Hi, Chel. Ang agency, kasi ano yan eh, maraming ibig sabihin eh. Pwede sabihin, 机构, 机构, or 办事处, 办事处. If ang tanong mo is human agency, tawag dyan, 人力中介. Okay? 人力中介. Ang broker naman, sa translate mo sa Chinese, tawag yan, 经纪人. 经纪人. Kaso, dito sa Taiwan, parang ginamit nilang broker, naging 中介. 中介. Okay? Yun lang ang alam ko. Okay? Learn more. Please watch my YouTube. Thank you.